आज आम्ही लोकभवनान येयल्ले माननीय आमचे गव्हर्नर मेळपाक आनीक आमी हे CLP कालच्या दिसाक जेन्ना आमी एकठांय जाल्ले अबाउट certain decisions that need to be taken. One of the decisions that we took was that we have to convey to the Honorable Governor on the failure of this government. खास करून ज्या पद्धतीन आज पब्लिक सेफ्टी एनवायरमेंटल इश्यूज तेच पद्धतीन फिस्कल स्टेबिलिटी आनी आमचें गोंय जें एक लिबरल गोंय जें आमी सगळे म्हणटा एकठांय रावन जे पड आमचें एक गोंयची एक इमेज आशिल्ली ती हूंय ना हूंय म्हाका दिसता आज ह्या सरकारान पाळ घातलेली आसा ऑन बेस्ड ऑन 11 points. फर्स्ट वॉज अबाउट द ब्रेकडावन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन इन पब्लीक सेफ्टी. आज ज्या पद्धतीन क्रायम्स मर्डर्स रेप्स हे सगळे वाडलेले आसा आनी ह्या सरकाराक पळोवंक ना कित्याक हो सरकार कोमिनाद आसा. दे आर हँड इन ग्लव्स विथ these people, with these criminals, and the police also has been weakened and the police itself are involved with several of these crimes. दूसरो पॉइंट जे पड आज ऑल अक्रॉस द स्टेट जेन्ना बच आजी हें जेन्ना 25 ह्या नायट क्लबान मेले ही ट्रेजिडी कित्याक जाली त्याच पद्दतीन आज प्रिवेंटेबल ट्रेजिडीज ऑल अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा जो परिणाम आमच्या टुरिजम इंडस्ट्रीचेर पडलो आसा. इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स एब्सन्स ऑफ फायर सेफ्टी क्लियरन्सीस हे मेन मुद्दे आनीक एक पिरियॉडीक सेफ्टी ऑडिट जें जावपाक जाय हें ऑडिट आज ह्या सरकारान केल्लें ना आनी म्हाका दिसता हेंय मेन इश्यू अबाउट द सेफ्टी ऑफ गोंयकार्स एंड सेफ्टी ऑफ टुरिस्ट. आज एनवायरमेंटल डॅमेज आनी कोल पोल्युशन ज्या पद्दतीन मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी is become a state within the state. And ज्या पद्धतीन आज मुर्मुगांव पोर्ट authority is carrying out coal activities without following proper ECs, without following any pollution norms. ही दादागिरी ही हुकुमशाही today is a state within the state because what is happening within मुर्मुगांव पोर्ट authority is a big question mark. आज जे करप्शन चल्लेले आसा आनी कोण सांगता तेंगेले मंत्री आमदार of the corruptions, about the job scams, about the mismanagement, about scams in development नावान, about policy reversals. हे सगळे जरी तर चल्ल्यार म्हाका दिसता एक क्रायसीस जालेलें आसा. फिस्कल आनी आमचे मॅनेजमेंट जरी तर आमी चयले इकॉनॉमिक मिसमॅनेजमेंट टुडे FRBM violations have been done, open borrowings have been done even to pay salaries. आनीक ज्या पद्दतीन आज चलता हे रीण आनी हे दुयेंस दोतोर प्रमोद सावंत आनी तेजे मंत्री हे सगळे वाडयत आसा हांकां पडोंक ना हू वील रिपे वॉट इज द फ्युचर ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. टुडे वी आर इन अ फायनान्शियल क्रायसीस. आज ज्या पद्दतीन अ लॉंग पेंडिंग डिमांड वॉज अबाउट रोड एक्सिडंट द वे पीपल आर लुजींग देयर लायफ्स डे इन डे आउट लायक मस्किटोज पीपल आर डायिंग. द ब्लॅक स्पॉट्स आर नॉट बींग आयडेंटिफायड. Across the highways there is no medical facilities. 108s have failed. The जे traffic patrolling जावपाक जाय ते सारखे जायना. लोक मरत आसा and they are just blaming people saying that they are drunk and drive rather than that whether it is engineering, whether it is bad roads, whether हे खड्डे जे पडलेले आसा हे जायत आसा. नोव्हेंबरान 21 म्हाका याद जाता मुखेलमंत्रीन सांगलेलें की खड्डे सगळे बंद जाल्ले. आतां आनी एकलो खड्डो आहा तोय 15-20 दीस म्हूण म्हणटालो की हे जातले मो काबार म्हण हे खड्डे केन्ना हे बंद जातले केन्ना बाबा रस्ते सारके लोकांक मेळटले. दुसरे अबाउट द टुरिजम गव्हर्नन्स एंड फेलियर. टुडे वी आर प्लेइंग विथ द लाइव्स ऑफ द पीपल. एवरीथिंग सिम्स टू बी अनसेफ रायट फ्रॉम द शेक्स रायट टू द आर सोशल हार्मनी. आनी हो प्रश्न म्हाका दिसता सादारण टुरिजम इज द ओनली इंडस्ट्री टुडे दॅट हॅज सम स्कोप फॉर गोवन्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट टू गेट सम सॉर्ट ऑफ फंडींग. आज आनी एक मेन मुद्दो जो आमी ऑनरेबल गव्हर्नरा मुखार मांडलेलो आसा इज अबाउट देर इज नो ट्रान्सपेरन्सी टू द रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. दादागिरी चल्लेली आसा. नो इन्फॉर्मेशन इज बींग गिवन. दीस गव्हर्मेंट इज कंटिन्यू गो इन टू अपील आनी हो प्रोसिजर म्हाका दिसता जें आमचे काँग्रेस सरकारान हो कायदो हाडिल्लो हो कायदो हूंय ना हूंय म्हाका दिसता तेजें डायल्युशन जाता.
They are not interested in giving information to any press, bow, NGO, activist, anyone. आज ये चोरी there is a breakdown in the double engine, there is a policy crisis, and there also seems to be a failure in the Panchayat Raj institution, in the way land seems to be the main issue in the state of Goa, where every minister, every department seems to be looking at basically land department are wholesale under the disguise of private universities, under the disguise of other several projects. ये लँड पण आमगेले आमची जे गिरेस्त आहा हे पाड घालपाक हो सरकार मुखार सरलेलो आसा. आमचे गोवा's identity is in a crisis. You can see a classic case today of unplanned decision. Today a meeting was called for the formation of the 3rd district, and when we asked about the report that had to be given to us, this report, we asked for the same report that was of November 23rd. और रिपोर्ट आमी मागलोलो विधानसभेनूय आमकां तो टेबल करचो, आमकां तो स्टडी करपाक जाय. आजूय सुरवातेक आमी प्रश्न मांडले की आमकां वी आर नॉट अगेन्स्ट 3rd district, पूण वॉट इज द फिजिबिलिटी, वेदर it is going to have any financial constraint on the state of Goa, to what extent, whether there is pendency, what will be the effect of it, which are the places, what is the population, what is the census, which are the number of schools, all these things. But दोतरान कित केलां, दोतरान आज एक ऑपरेशन केलां. म्हणजे भुरग्याक जेन्ना गायनेक एक दोतोर कोण कोता ऑपरेशन कोता, भुरग्याक जोल्माक हाडपाचो प्रयत्न केला, उंगरी दिनासतना ऑपरेशन केलां. उंगरी दिवपाचें, पल्स चॅक करपाचो, ब्लड टेस्ट करपाचें, ओटी सारकें हो कितें एनिस्थेटिस्ट आसपाक जाय, सेवरल सगळें आसपाक जाय. पूण दोतोर कितें कोता, एकलो आपुणूच ओटी ऑपरेशन करूं पावना. भायल्यांक विदाउट any thought. So we told him, we are not against you forming a 3rd district, but we have the right to study and the report on what and why is the 3rd district required, what is its implication on the other 2 districts. So without that, just shortcut करपाक, कित्याक फाल्यांचो दीस लास्ट आसा, फाल्यांचो लिस्ट सेन्सस 2011चो लास्ट आसा. सो तें करपाक तेणें आज ही बिस्ती फॉर्मेलिटीज एक आज ही आमकां आपयन हाडलेले थिंगा. So we said that you kindly immediately give us the report so that we can study. So such type of decisions have been taken. We have no faith on this government led by Dr. Pramod Sawant, because if such type of decisions, and this is something that will be binding on generations to come, it will have political implications, it will have financial implications, it can have imbalance within the population. So all these factors, without studying, they are gai korun under trying to form a new district. So this shows their vision of this BJP government, that last minute they are trying to do this type of this. It's a complete mismanagement. Okay.